Unique Hambing ako ning kauban sa media sa una. Siya Jamie 7 ako Sunstar Cebu. No. Karong mga takna maghisgot ko og Cantipla, ha? Kabukiran. Unya ang kabukiran labas sa Cebu matod pa na ay mga lugar diha nga forest reserve, na ay mga watershed areas questionable gihatagan o giisyuhan og tax declaration sa Cebu City Assessor's Office. Wa ko maingon nga ang mga opisyal karon sa Cebu City Assessor's Office mao'y nag-issue. Ang uban gani ko no nangamatay na. Ang uban wa na sa trabaho, no? Nag-retire na. Mao nga gani ang ubang mga empleyado kuno sa Cebu City Assessor's Office wa kay baw nga naay mga tax declaration gi-issue ang mga watershed areas, mga reserve areas nga iya man unta na sa gobyerno. Mao nga daghang nalipay nga ning intra ang pipila ka mga tao nga mo tabang pag-preserve ining ka government properties, watershed areas, reserve areas kay may na lang ni nga makabenepisyo sa sunod nga mga generations. Kay mayong kag og pasagdan ning ang tax declaration pamaliton sa mga dato onya patituluhan bisag dili patituluhan tukuran og mga edipisyo na gani ko na nagbuhi og baboy dito sa kabukiran na ipigiri na ay nagbuhi og mga kabayo, ha? Na apoy produce og orchids for export. Bisag unsa na lang, no? Kay ang mga mag-uuma dihan dapita nga nagtikad para sa ilang panginabuhi unta gitugutan nga maka tanom-tanom para sa ilang panginabuhi giisyuhan og tax declaration na unsa bang kuan man kana bang gibaligya man nila ngadto sa mga adunahan unya mga adunahan naghimog mga negosyo dihang dapita. Mao na nga nalipay ta nga usa sa mga nakakuha og memorandum of agreement para ma-preserve ang pipila ka mga lugar ilabi na diha sa Cantipla. Mao kining atong amigo nga si retired police superintendent or police colonel Tiburcio Fusillero, na kini si Colonel Tiboy Fusillero is a very frank man, unya energetic, unya dunay panglantaw sa kaayuhan dili lang sa karong generation kundi sa sunod pang mga generation. Doon na si memorandum of agreement nga tali sa Department of Environment and Natural Resources DENR og ni Colonel Tiboy Fusillero. Nga ang ningpirma sa agreement mao si then Secretary Antonio Cerilles. Onya pagpirma ni Colonel Tiboy Fusillero, ang address pag ganing iyang gidaha kaniadto mao ang Camp Serios Minya, ang kampo sa Philippine National Police Regional Police Office, no? So ang memorandum of agreement between DNR and Colonel Tiboy Fusillero gibase sa pag-create sa DNR, no? Pursuant to
Executive Order number 192 nga gi-issue na itong June 10, 1987. No? Unya ang mga nalatid dire nga mga provision sa Memorandum of Agreement mao kini mga mosunod. For example, ang first party, DNR man giingon dire, allow the development and management of 504 hectares of timberland located at Cantipla, Tabunan within the Kutkut-Lusaran Watershed Forest Reserve as shown in the map and made as integral part of this document. Number 2, provision on the part of DENR. Prepare a 25-year development plan. Kunya, ang pagpirma aning maong kontrata, Memorandum of Agreement was in November 2000. Sa to pa og 25-year development 2010, 2020 adto ni mo expire sa 2025. No? Gayon dire sa number 2 provision on the part for the part of DENR. Prepare a 25-year development plan indicating the details of the activities to be undertaken and the corresponding budgetary requirement to serve as basis or blueprint in the implementation of the project. Number 3, provide technical assistance in the implementation of the project. Number 4, monitor the performance and progress of the development of the project. Number 5, assist the project implementation as to compliance with the development plan. Number 6, maintain its jurisdiction, control, and suspension of the 504 hectares of timberland area subject of this agreement. And number 7, deputize concerned Philippine National Police assigned at the area covered by this agreement. Monay sa part sa DNR. Ang part ni Colonel Tiburcio Fusillero, gingon, number 1, undertake the rehabilitation, protection, and conservation of 504 hectares of timberland located at Cantipla, Tabunan, Cebu. Tuburan naman. Usbo na ko ha. Number 1, undertake the rehabilitation, protection, and conservation of 500 hectares of timberland located at Cantipla, Tabunan, Cebu City through the establishment of forest plantation consistent with the schedule of activities and specifications provided for under the approved development plan. Number 2, undertake maintenance and protection of the project, particularly from squatters, encroachment, forest fires, kaingin, illegal resource extraction, pest and diseases, expansion of farm lots, and other destructive activities. Diha, kung kamong mag-uuma diha, gitugutan mo nga, sige, pangumalang mo, aron mabuhi mo diha, mo expand gani mo dito sa within the 504 hectares nga gikontrata ni Colonel Tiburcio Fusillero, violation na sa balaod. Illegal resource extraction, ang pagkwari, illegal na. Unya, kanang squatters encroachment, kung gitagaan mo o kinsa bay loko-loko nga taga Cebu City Assessor's Office nga nag-issue ng tax declaration, unya mo expand pa mo dito sa 504 hectares of land nga kikontrata ni Colonel Tiburcio Fusillero, illegal ka na. Number 3,
conserve existing vegetation, both natural and man-made, and promote conservation of the biodiversity of the area. Number 4, establish PNP station at the area to support the national resources protection activities of the DNR. Number 5, assist DNR in the seizure, confiscation, and apprehension of forest violators and provide the adequate support in the filing of cases. Ha? Bantay mo ining number 5, mga kaigsuunan, kamong mga negosyante, mga influential people nga nakapalit og tax declaration gikan pod sa mga unscrupulous nga mga tao diha. Bantay mo, no? Kay mahimo mong dakpon, no? Mahimong embargohon ng inyong mga kabayo diha, mga orchids, mga piggery. Unya ikiha pa mo sa DNR in cooperation with the Philippine National Police. Number 6, coordinate with the DNR, CCI, CSM in the conduct of information, communication, and education. Morning ang grupo ni General Tiburcio Fusillero nag-conduct silag mga information campaign, communication campaign, and education campaign. Number 7, submit annual work and finance plan at the start of the year and subsequently quarterly physical accomplishment and financial progress report every end of the quarter and a consolidated annual report at the end of the year. Number 8, discuss the 25-year management plan to the Protected Area Management Board, kanang PAMBI. Number 9, limit the construction of infrastructures such as bunk houses and nursery houses made of light materials to an area of 300 square meters only, consistent with the 25-year management plan. Number 10, adhere strictly to the provision of DNR Administrative Order number 99-09 and other issuances guidelines relevant hereof. Number 11, shall not assign, encumber, transfer, and convey his rights without the consent and approval of the DNR Secretary. And lastly, number 12, turn over to DNR without cost all the existing development after the termination of this Memorandum of Agreement. Ang nakapirma diri niadtong November 15, year 2000, mao si DENR Secretary Antonio Serelies, PNP Chief Superintendent Tiburcio Fusillero, Regional Executive Director Augustus Momungan, PRO 7 Official Teresito Pasculado, unya diapa si Superintendent Attorney Napoleon Sisante. Patay na ni si Colonel Sisante. Father ni sa akong amigo nga si Attorney Sisante. Wato maitong Colonel si Colonel Sisante. So, mo na nga kuan gipakita man dire kung inyong tanaw no diri ang vicinity map about the forest ecosystem nga gibutang dire Memorandum of Agreement granted to retired General Tiburcio Fusillero. Ang location Sitio Odlom, San Miguel of Barangay Taptap and Sitio Cantipla,
1 and 2 of Barangay Tabunan. Approximate area more or less 500 hectares. 504 hectares man nakabutang diha, no? Kunya di ay kuan man ginatoryuhan man ni Attorney Armando Alporque. Ako ning amigo sa Attorney Armando Alporque. Kunya naay abstract, no? Gibutang diri sa abstract. The forest area of the Philippines is estimated to have declined from 12 million hectares in 1960 to a current level of about 5.7 million hectares, which include less than 1 million hectares of virgin forest, largely confined to a very steep and inaccessible areas. While forest resources could attribute to alleviating environmental and socio-economic pressures in the Philippines, these forests are rapidly dwindling. We can thank the Cantipla Ecosystems Enhancement and Protection Foundation Incorporated, kanang KIP, founded by General Tiburcio Fusillero, retired, for their accomplishments of the rehabilitation, protection, and conversion of the environment and natural resources, an enhancement of the ecological destination potential of the 504 hectares Adapt a Mountain or ADAM project in Cantipla, Tabunan, Cebu City. The project is an attempt by the Department of Environment and Natural Resources or DENR to conserve, develop, protect, and utilize the environment and natural resources through the implementation of the Adapt a Mountain or ADAM program. With the objective to rehabilitate, protect, and conserve the environment and natural resources of 504 hectares of protected area in Cantipla, Tabunan, Cebu City, and enhance the ecological destination potential in that area within the scope of the National Integrated Protected Area System or NEPAS Act of 1992, and specifically to rehabilitate and protect a portion of the Kutkot-Losaran River Watershed and Forest Reserve, and recover and conserve the biodiversity in the project area, and improve productivity of farms within the area through the application of agroforestry system, and enhance potential of the area as an ecological destination. So, nagbutang sila og executive summary, no? Gibutang diri sa executive summary. Only very recently, the charges and counter charges are filed in courts on account of the following illegal activities. Number 1, construction of building in the project within a permit, without a permit. So naa din nagtukod og building dia without a permit. Number 2, illegal cutting of trees along the roadside going to CCPL office. Pastilano. Number 3, illegal survey of land within the Kutkot-Lusaran Watershed Forest Reserve. Ano mag-survey mo diha? Number 4, illegal fencing using bamboo poles within the Mananga Watershed Reserve. Number 5, illegal development of land in the project. Ano mag-develop pa mo sa gobyerno man oy? Number 6, slash and burn cultivation in the project. Mao na ni mga mag-uuma diha nga wa kasabot. Number 7, abandonment of illegally cut trees
Siguro katong mga namutol og kahoy nga hapit na masakpan nanagan, no? The forest protection strategy of establishing a PNP detachment manned by permanently assigned police officers, regular foot patrols, and fencing of the project area with priority of the boundaries along roads and forested areas proved to be an effective activity in preventing unlawful entry in the protected areas. So manay part sa mga dokumento nga ato nakuha about aning mga illegal activities sa atong mga kabukiran within sa reserve area, within the watershed area. And I hope that katong mga violators, labi na itong mga influential nga mga tao, nagtukod og mga building, nagtukod og bisag unsa mga negosyo, pamuhi og kabayo, pamuhi og grow og mga orchids pang export, pagbutang pag mga pigire, may tama hanaw na sila diha sa kabukiran sa Sugbo. Mga kaisuran, nagkasalamat sa inyong pagsunod ng atong tulumanong Yagyagan. Magpasalamat ko ni Mr. Pompe Mondihar, ni Mr. Innocentes John Montalvo, diya pa diri si Unique Hambing. Salamat kayo. O magpasalamat sad ko sa akong DYRC family, sa akong mga partners sa technical department, Jonard Tumarong, Jeffrey Selana, and Gisrael Paikan, kang Mr. Tumungha sa Konsolasyon Cebu. No? Magpasalamat sa ko sa ako mga partner sa transmitter, Hermes Rabong kay Nestor Aragon, sa newsroom, Joy Carolim Diliman and Godi Hidalgo, sa air traffic, Jeneline Bornia, sa ako mga co-anchors, Mr. Jolito Conde, Mr. M. Dakulan alias Tita Chula, kang Yudi Sanchez, sa among operations head, Jovelyn sa Tinitigan Paden. Kini si Elias Baquero Maingon, maing odto, -3 para alas 12. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang bali